So my entrepreneurial journey. So I am not a person that really or desperately want to become an entrepreneur. அந்த மாதிரி சின்னதிலே நினைப்பிருந்துச்சு அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. I accidentally happened to be one. பார்த்தா ஆக்சுவலா என்னோட பட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து entrepreneur ஆகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. Because my parents were entrepreneurs. They owned an enterprise called as IPR and Young. So அது வந்து என்ன அப்படின்னா they are the manufacturers of PP covers, polypropylene covers. So அப்பவே வந்து நான் வந்து way back என்னோட காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தப்போ I really wanted to get placed in the campus. I really wanted to save some money for me. I really wanted to these are few things நான் வந்து கண்டிப்பா உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். Even if it's no use, at least at some point of time you think and just remember all this when you're working with all these rural crowds. So first your people அது வந்து கண்டிப்பா important because I know my parents are well educated, so என்ன அவங்க நல்ல ஸ்கூல்ல போட்டாங்க. But this is not the case for everyone. So labor வந்து daily wage வாங்குறாங்க, ஒரு 200-300 வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? So really அவங்க குழந்தைய படிக்க வைக்காம போவாங்க.